So hey guys, what's up? This is Rukmananda. Welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing well and enjoying with my stuff. Today is the day 9 out of 30 days 1000 skipping challenge. మనకు టైం వచ్చేసి అరౌండ్ 9:36 అవుతుంది. సో మనం కల్టికి వెళ్ళేసి వచ్చాం అనమాట. చలో లెట్స్ గో అండ్ పర్ఫార్మ్ ద 1000 skips in 4 sets. Stay in 3 sets. 400, 300, 300. అరే ఏమైంది? రోప్ అటు తిరుగుతుంది. So chalo, done with the first set, 400 skips, and I have to complete remaining 2 sets. We'll take 15 seconds gap. Chalo, time aindi. We'll start another set of skipping, 300 skips for this set.
chalo, done with the second set of skipping, that is 300 skips, and totally completed 2 sets, 400, 300, totally 700 skips completed. Have to complete remaining 300 skips, and that is the last set for this day. యాక్చువల్గా ఈరోజు కెమెరాని ఆటో మోడ్లో పెట్టా, రోజు మాన్యువల్ మోడ్లో పెట్టేసి ఆటో ఫోకస్లో పెట్టేస్తుండే, అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి ఆటో మోడ్లో పెట్టా. ఆటో ఫోకస్ మోడ్ నాకేం తెలియదు. కెమెరా కొని 3 years అవుతుంది. ఈ మధ్య దాన్ని మంచిగా వాడుతున్నా. అండ్ ఒకసారి బ్యాటరీ చూద్దాం ఆకండి, మధ్యలో బ్యాటరీ అయిపోతుంది, కనిపించట్లే. చలో స్టార్ట్ లాస్ట్ సెట్. So successfully completed the third set and 1000 skips, whatever it may be. మనకు టైం వచ్చేసి 9:44 అవుతుంది. ఫస్ట్లో చూసారు కదా, ఈరోజు మన వెయిట్ వచ్చేసి స్కిప్పింగ్కి ముందు 59.9 ఉన్నాం. అండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళి చెక్ చేసుకుందాం ఎంత వెయిట్ ఉన్నాము. ఈ స్కిప్పింగ్ ద్వారా మనం ఎంత వెయిట్ లూజ్ అయినామో తెలిసిపోతుంది. Now the weight is 59.2 kgs. సో ఇందాక మనకు 59.9 ఉండే, సో మనం అరౌండ్ 700 grams తగ్గాం స్కిప్పింగ్ వల్ల. సో చలో ఇదన్నమాట ఈరోజు వీడియో. సో ఇఫ్ యూ గైస్ లైక్ ద వీడియో, ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ రుక్మానంద్ సైనింగ్ ఆఫ్. బై బై, టేక్ కేర్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.